Okay guys, morning. Saya akan bagi tahu kenapa ini merupakan salah satu SUV yang terbaik di Malaysia. Jom. Okey, kita tengok dari segi luaran dulu. Yang pertama adalah dia menang. Menang dari segi apa? Dia dapat lampu depan LED. LED, dia dapat LED daytime running lights. Kedua adalah belakang. Apa yang paling menarik di belakang adalah dia mempunyai boot yang paling besar dalam kelas. Dia menang CRV. Jangan main-main. Dia menang CRV. And then dia ada auto tailgate lah. Ini merupakan sebiji kereta yang 3 tahun. 3 tahun. This is a 3-year-old car. I will tell you how's the wear and tear of the car. Saya akan bagi tahu apakah kesan-kesan kereta yang berumur 3 tahun ini. So saya tunjuk dari luar. Memang masih cantik. Okey, dia punya dia punya rekaan masih cantik, nampak compact, tapi di dalam memang selesa. Memang selesa. Okey, dia datang dengan keyless entry, tak payah guna kunci. Kita boleh buka, boleh nampak bahawa pintu dia memang solid. Memang solid. Di sini semuanya leather. Oh, bukan, ini adalah PU. Ini adalah leather. Ada corak di sini dengan chrome stripe. Nampak lepas 3 tahun boleh nampak sedikit macam wear and tear. Okey, tapi lainnya semua masih solid. Masih solid. Ini plastik keras, so dia bukan macam BMW F10 mempunyai rubber. So rubber ada masalah, selepas beberapa tahun dia akan melekit-lekit. Ini hard plastik, no problem. Okey. The buttons are still very good. I just want to point out something here. I'm not sure if this rubber originally is like this, but somehow you can feel that this rubber has been disconnected. I'm not sure whether this is the original, but I don't think so. I think originally it sticks like this. So dah hilang dia punya the stickiness of that rubber piece has gone, double-sided tape. On the inside, you can see after 3 years, lepas 3 tahun, this comes with a 12-way seat with lumbar support. 12-way with lumbar support, 3 memory seats. Ada 3 memory seat. Dia punya pedal biasa saja, tak ada sports pedal. Ini adalah tempat buka engine di depan. Ini ada satu macam semua kereta Conti adalah storage, best untuk letak touch and go smart tag. You can see the leather is still very nice. Dia punya kulit masih cantik lepas 3 tahun. Okey, tak ada apa-apa kesan-kesan. Okey, masih baik lagi. Walaupun sini tinggi, even though this part is high, but it's still very nice. There are no creaks except for one and two. And the owner of this car is in quite big size, just like me. Okay, this part not much of wear and tear. Very nice still, very well taken care, or very underutilized. Okay, this is the cockpit. Ini cockpit anda. Apa yang anda akan nampak? Steering dia. Okay, boleh nampak sedikit bahawa the leather, you can see that the steering has been a bit used. So the leather is beginning to be a bit shiny after 3 years. There's one. On this part, I can see that the leather is still okay, but you can see that the leather has not been so-called hydrated, so it's a bit dry, just like somebody's face, a bit dry. Okay, otherwise the car remains clean and tidy, memang cantik. Okay, lepas 3 tahun kereta ni baru tukar, nampak? Ada stiker, tak mungkin kereta 3 tahun ada stiker. So baru ditukar dia punya screen infotainment ni. Okay, so the car just had a change of infotainment display, FOC, because it's still under warranty, 3 years. So those of you who are
thinking of buying the Volkswagen Tiguan, I'm just pointing out some of the things that is going to wear and tear for you, supaya anda tahu. Tapi kereta ni tak ada masalah. This car has got no problem. Kereta ni tak ada masalah. Memang bagus sekali. Saya sering duduk dalam kereta ni. Okay. So boleh nampak bahawa sini pun tak ada kesan. You can see that there are no creeps on the leather, which is very good. So the leather is very hardy. It's very solid. Okay, this is the, what do we call, glove box. Comes with 2 SD card and 1 CD player. I'm told that the current new Tiguan R line does not come with the CD player and the 2 memory card holder. So some of the new owners are making hell of noise. I don't think it's a big issue lah. Okay, let's start up. Kita boleh tengok meter dia. Okay, this is the infotainment. Somehow the display don't come on until you turn it on. Okay, this is the display. Very nice. The radio. And then you go back to the telephone. You can have Apple CarPlay, Android Auto. You can have media, auxiliary, vehicle. When was the last time you use your car? Okay, kita boleh tengok bahawa dia ada navigation. Navigation tak payahlah pakai Android Auto ataupun Apple CarPlay. Boleh pakai Waze. Okay, traffic report. Ada sound, you can adjust your bass, treble, fader, yada. And then you can keep your photos. Okay, I think this has been upgraded because once they change the screen, they have the new screen. This system also has been upgraded because this is a 2018 car. 2018 car. The hatchback is traditional. The incoming facelift Tiguan will have all the digital hatchback like the HRV, and then here you have some place to put your things. There's a USB-C. There is a power socket. Start stop is here. It comes with electronic parking brake. Multi-function display, very nice, sangat cantik. This is a rimless, okay, or frameless rearview mirror. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih banyak. Okay, very nice. Kereta masih cantik selepas 3 tahun. Ini boleh letak sunglass. Okay, sunglass holder. Sini pun sama. Tekanlah like, tekanlah subscribe, tekanlah share. Okay. Kenapa saya kata kereta ni adalah, okay, there's another compartment here. Kenapa saya kata ini merupakan SUV yang paling best? Salah satu sebab adalah dia punya display. One of the reason why this is the best SUV in Malaysia is because the active info display very close to the Audis. This is very clear, sangat jelas berbanding dengan X50, berbanding dengan CR-V. HRV tak ada, berbanding dengan CX-3, Mazda CX-5, berbanding dengan X70, berbanding dengan siapa lagi? SUV. Subaru XV, Subaru Forester, siapa lagi? Toyota CHR dah hilang. Itulah. So this is the best display in Malaysia. This is, to me, this is the best active info display for the driver, and it also comes with a very nice 8-inch infotainment. So berbanding dengan CR-V, ini lebih cantik, lebih jelas, lebih modern lah. CR-V punya infotainment okey, tapi CR-V punya meter kurang jelas. This is very clear compared to the CR-V and all the rest. Even the X50, the X70, yes, it's very colourful, but it's not as clear. Apa yang kita perlu semasa kita memandu adalah jelas. Barang mesti jelas supaya kita boleh nampak maklumat itu dengan cepat. Alright? Okay, kita tengok belakang pula. Ini belakang dia. Ada wear and tear tak?
So far lepas 3 tahun ini nampak cantik dengan depan ini lebih kemas lah. Okay, walaupun dekat belakang ada budak-budak tapi kemas. So this is very nice. This is how the back looks like. For those of you with babies, Isofix is very easily accessible. Dengan senang boleh masuk, boleh dapat. So unfortunately the new Tiguans do not come with this tray anymore. Yang facelifted incoming tak ada tray lagi, so tak boleh buat macam kapal terbang. Sekarang PKP kan, nak buat macam kapal terbang tak boleh dah. Okay, there is a pocket here. There's a pocket here. So we close the door. Okay, the other reason lagi satu sebab kenapa ini merupakan SUV yang paling best di Malaysia. Okay, kita dengar tutup pintu berdentum. Okay, siapa boleh lawan kita ni? Tak boleh lawan lah, tapi dekat-dekat. Okay, build quality pada harga macam ni. Peugeot 3008, 5008, X70 hampir, X50 hampir macam ni. So Volkswagen is very well known for the build quality. Untuk Volkswagen, dia punya build quality memang bagus lah. Salesman Volkswagen kat US, dia akan panjat, buka pintu dan panjat ke atas pintu dan melompat-lompat di atas pintu tu. Okay. There's a rear aircon vent and this comes with a temperature control. So this car has got 3 zone. Untuk kereta-kereta lain pada harga macam ni tak ada 3 zone. Ini hanya satu. Peugeot 3008 CRV dia ada aircon vent saja, tapi tak boleh control, tak boleh adjust. Okay, ini adalah dia punya cup holder. Okay, Porsche Cayenne. Okay, for those of you who cannot afford a Porsche Cayenne, buy a Volkswagen Tiguan and pretend that you're sitting at the back of Porsche Cayenne. This is the exact same slot. I think Porsche Cayenne, Q7, all the Audis also uses this. This is a Volkswagen family, what do you call it? Center armrest. So ini belakang dia boleh letak payung. Okay, this is hard. Ini keras, so maka bagus, solid, boleh letak barang. Payung. Okay, there's a bit of a indentation, so ada lekukan sikit, letak payung dia tak lari. Okay, that's very good. The best I've seen is still Honda Jazz lah. Okay, paling bagus sekali adalah Honda Jazz. Boleh nampak bahawa dia ada tweeter di sini. There's a tweeter here. There's the speakers down there. So it's still very nice. Very big compartment, sangat-sangat besar, boleh letak botol air. Okay, so ini adalah pemandangan kopi anda. Saya lupa ni. Tunjuk kat depan tapi tak cakap. Okay. The new facelift for Volkswagen Tiguan that is incoming will have a new steering. Otherwise, the inside, there's a big change of the finishing of the trim and finishing. Otherwise, lebih kurang sama je. Dia tukar gear knob, dia tukar HVAC control kepada digital, dia tukar steering. Itu saja barang-barang terbesar lah. Okay, so dari segi dalam dan luar anda boleh nampak bahawa kereta ni 3 tahun. Owner bukan macam saya. Owner okey je. Owner jaga kereta dengan santai je. Bukan fussy. So boleh tengok kereta masih okey. So kita tengok bahagian boot. Okey, yang ada family boot besar yang perlukan boot besar, ada baby, ada 2-3 anak, ini dia. Boot memang besar. Boot dia besar dan senang nak turunkan seat belakang. You just pull this, you can put down the back seat. It's a 60/40 split with a ski hatch. Alright. This part is on the other side. There's a 12 volt power socket. You want to put a camera for your bag also can. You can want to put a vacuum cleaner when you're cleaning the car also can. So this part ada sikit lah tempat untuk letak barang. There's a bit of space. You can put your recycle bag and yada. This is your spare tire. This is what do you call that? A emergency tire. Okay, space saver. And there is ada dua tingkat kalau anda perlukan lebih ruang, boleh turunkan. You can pull down this piece to the lower part. I won't because there's something there. So what has been changed
the arm for this arm. Okay, ini pernah ditukar, so masih under warranty. So this car 3 barang je pernah tukar lah, yang besar. Arm kat belakang untuk power boot, display baru tukar, semua under warranty. Dan bateri lah, bateri untuk kereta. So boleh tengok kenapa kereta ni begitu tahan dan lasak. Banyak orang was-was terhadap Volkswagen, tapi saya rasa okey lah. Ini adalah pengalaman kawan saya yang begitu karib sekali. So saya tahu apakah sejarah kereta ni. So boleh nampak dia punya lampu, this light, very nice. This is German technology versus Japan technology. So you get the quality lah, so to speak. Okay, lagi satu adalah yang paling best untuk SUV adalah dia punya ride handling and comfort untuk kereta ni. Saya bawa CR-V tapi CR-V kalah. Ini menang. So kita akan buat pandu uji kereta ni lepas ni. So jangan lupa tekan loceng dan kita akan tengok di video yang akan datang. Okay, jom, bye.